Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. 3 more Israeli soldiers have been killed in the Gaza Strip, as the Israeli army said on Tuesday. A detonation killed a 19 and a 20 and a 21-year-old soldier and seriously wounded the officer in charge. The tank exploded in the Jabalia refugee camp in the northern Gaza Strip. The army's initial analysis was that the explosion was caused by an anti-tank missile, but more recent investigations suggested it was more likely that a fault or mistake caused one of the munitions inside the tank to explode. The last of the soldiers were announced shortly before 2 rockets were fired from the central Gaza Strip into southern Israel, which were intercepted by the army, but no injuries were reported. Russian Security Council Vice Chairman Dmitry Medvedev on Tuesday called U.S. President Donald Trump's announcement that he would impose sanctions on buyers of Russian exports if Moscow does not end the war within 50 days a theatrical ultimatum. Trump issued a theatrical ultimatum. The world shuddered, waiting for the consequences. A war-torn Europe was disappointed. Russia was not interested, Medvedev wrote. The U.S. president told reporters on Monday that he was disappointed in Russian President Vladimir Putin and that billions of dollars worth of U.S. weapons were being sent to Ukraine. He said the United States, through NATO, would provide Ukraine with weapons, the price of which would be reimbursed by the military alliance. Trump has also threatened sanctions on buyers of Russian exports unless Russia agrees to a peace deal, which it has given 50 days to do so. China and Russia should promote a more just and reasonable development of the international order, as Chinese President Xi Jinping said in Beijing as he received Russian Foreign Minister Sergei Lavrov at the Great Hall of the People. The Chinese leader stressed the need to implement previous agreements between China and Russia and further deepen bilateral strategic cooperation. He added that China and Russia would strengthen their cooperation in multilateral fora, jointly defend their development and security interests, and promote the unity of the countries of the Global South. The Chinese president recalled that the Shanghai Cooperation Organization is a comprehensive regional cooperation mechanism involving Russia and China, which plays a key role in maintaining peace, stability, and development in the Eurasian region. He stressed that the parties should mutually support each other in shaping the direction of the SCO, give a new impetus to its operation, and strengthen the strategic role of the platform. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has thanked Donald Trump for his support for Ukraine after the U.S. president announced the delivery of new weapons to the war-torn country. The Ukrainian president wrote that they had a very good conversation, thanking Donald Trump for his willingness to support Ukraine and for continuing to work together to stop the killing and to build a lasting, just peace. According to Volodymyr Zelensky, he and Donald Trump agreed to talk more often and to continue to coordinate their actions. The Ukrainian president also said in his post that he had a very good conversation with NATO Secretary General Mark Rutte, who met Donald Trump at the White House earlier this week. Donald Trump told journalists that he was disappointed with Russian President Vladimir Putin and that billions of dollars worth of U.S. weapons were being sent to Ukraine. The U.S. president also threatened to impose sanctions on buyers of Russian exports unless Russia agrees to a peace deal, which he has set a 50-day grace period. And finally, for the weather, there will be cloudy skies in the evening. Tomorrow, showers will continue. The temperatures will average around 14 to 18 degrees Celsius in the morning and 23 to 26 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. 3 israelische Soldaten sind im Gazastreifen getötet worden, teilte die israelische Armee am Dienstag mit. Bei einer Detonation wurde ein 19-, ein 20- und ein 21-jähriger Soldat getötet und der verantwortliche Offizier schwer verwundet. Der Panzer explodierte im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens. Die Armee ging zunächst davon aus, dass die Explosion durch eine Panzerabwehrrakete verursacht wurde. Neuere Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass eher ein Fehler oder ein Versehen eine der Munition in den Panzer zur Explosion gebracht hat. Der Tod der Soldaten wurde bekannt gegeben kurz bevor 2 Raketen aus dem zentralen Gazastreifen auf dem Süden Israels abgefeuert wurden, die von der Armee abgefangen wurden, wobei es jedoch keine Verletzten gab. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitry Medvedev bezeichnete am Dienstag die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Sanktionen gegen Käufer russischer Exporte zu verhängen, wenn Moskau den Krieg nicht innerhalb von 50 Tagen beende, als theatralisches Ultimatum.
Trump hat ein theatralisches Ultimatum gestellt, die Welt hat gezittert und auf die Konsequenzen gewartet. Ein vom Krieg zerrissenes Europa war enttäuscht. Russland war nicht interessiert, schrieb Medvedev. Der US-Präsident erklärte am Montag vor Reportern, dass er vom russischen Präsidenten Wladimir Putin enttäuscht sei und dass US-Waffen im Wert von Milliarden Dollars in die Ukraine geschickt würden. Er sagte, die Vereinigten Staaten würden der Ukraine über die NATO Waffen liefern, deren Preis von der Militärallianz erstattet würde. Trump hat auch mit Sanktionen gegen Käufer russischer Exporte gedroht, falls Russland nicht einem Friedensabkommen zustimmt, wofür es 50 Tage Zeit hat. China und Russland sollten eine gerechte und vernünftige Entwicklung der internationalen Ordnung fördern, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping in Peking, als er den russischen Außenminister Sergei Lavrov in der großen Halle des Volkes empfing. Der chinesische Staatschef betonte die Notwendigkeit, frühere Vereinbarungen zwischen China und Russland umzusetzen und die bilaterale strategische Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Er fügte hinzu, dass China und Russland ihre Zusammenarbeit in multilateralen Foren verstärken, ihre Entwicklungs- und Sicherheitsinteressen gemeinsam verteidigen und die Einheit der Länder des globalen Südens fördern würden. Der chinesische Präsident erinnerte daran, dass die Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit ein umfassender regionaler Kooperationsmechanismus ist, an dem China und Russland beteiligt sind und der eine Schlüsselrolle bei der Erhaltung von Frieden, Stabilität und Entwicklung in der eurasischen Region spielt. Er betonte, dass die Parteien sich gegenseitig bei der Gestaltung der Richtung der SCO unterstützen, ihrer Tätigkeit neue Impulse verleihen und die strategische Rolle der Plattform stärken sollen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Donald Trump für seine Unterstützung der Ukraine gedankt, nachdem der US-Präsident die Lieferung neuer Waffen an das vom Krieg gezeichnete Land angekündigt hatte. Der ukrainische Präsident schrieb, sie hätten ein sehr gutes Gespräch geführt und dankte Donald Trump für seine Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen und weiter zusammenzuarbeiten, um das Töten zu beenden und einen dauerhaften, gerechten Frieden zu schaffen. Volodymyr Zelensky zufolge vereinbarten er und Donald Trump häufiger miteinander zu sprechen und ihre Aktionen weiterhin zu koordinieren. Der ukrainische Präsident erklärte in seinem Beitrag auch, er habe ein sehr gutes Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte geführt, der Donald Trump Anfang der Woche im Weißen Haus getroffen hatte. Donald Trump erklärte vor Journalisten, dass er vom russischen Präsidenten Wladimir Putin enttäuscht sei und dass US-Waffen im Wert von Milliarden von Dollar an die Ukraine geliefert würden. Der US-Präsident drohte auch damit, Sanktionen gegen Käufer russischer Exporte zu verhängen, wenn Russland nicht einem Friedensabkommen zustimmt, für das er eine Frist von 50 Tagen gesetzt hat. Und schließlich zum Wetter am Abend ist der Himmel bewölkt. Morgen werden die Schauer anhalten. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 14 bis 18 Grad am Morgen und zwischen 23 und 26 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. 3 חיילים ישראלים נוספים נהרגו ברצועת עזה, כך מסר צה"ל ביום שלישי. פיצוץ הרג 3 חיילים בני 19, 20 ו-21 ופצע קשה את מפקדם. הטנק התפוצץ במחנה הפליטים ג'בליה בצפון הרצועה. ניתוח ראשוני של הצבא העלה כי הפיצוץ נגרם מטיל נ"ט, אך חקירות עדכניות יותר מצביעות על כך שסביר יותר שאחד הפגזים מתפוצץ בתוך הטנק עקב טעות או שגיאה. מותם של החיילים הוכרז זמן קצר לפני ששתי רקטות נורו ממרכז רצועת עזה לדרום ישראל, אותן ירד הצבא ולא היו נפגעים. דימיטרי מדוודב, סגן יושב ראש מועצת הביטחון הרוסית, כינה את הודעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביום שלישי כי יטיל סנקציות על קוני ייצור רוסי אם מוסקבה לא תסיים את המלחמה תוך 50 יום כאולטימטום תיאטרלי. טראמפ הציב אולטימטום תיאטרלי, העולם רעד וממתין לתוצאות. אירופה, מוכת המלחמה התאכזבה, ואת רוסיה זה לא עניין, כתב מדוודב. נשיא ארצות הברית אמר לכתבים ביום שני שהוא מאוכזב מנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וכי נשק אמריקאי בשווי מיליארדי דולרים נשלח לאוקראינה. הוא אמר שארצות הברית תספק לאוקראינה נשק דרך נאטו, שעלותו תוחזר על ידי הברית הצבאית. טראמפ גם יהיה להטיל סנקציות על קונים של ייצור רוסי, אלא אם כן רוסיה תסכים להסכם שלום, והציב מועד אחרון של 50 יום. סין ורוסיה צריכות לקדם פיתוח צודק ורציונלי יותר של הסדר הבינלאומי, אמר נשיא סין, שי ג'ינפינג, בבייג'ינג, בקבלת פנים לשר החוץ הרוסי סרגי לברוב באולם האומה. ראש המדינה הסיני הדגיש את הצורך ליישם את ההסכמים שהושגו בין סין לרוסיה בעבר ולהעמיק עוד יותר את שיתוף הפעולה האסטרטגי הדו-צדדי. הוא הוסיף כי סין ורוסיה יחזקו את שיתוף הפעולה בפורומים רב צדדיים, ישמרו במשותף על האינטרסים הפיתוחיים והביטחוניים שלהן ויקדמו את אחדות המדינות בדרום הגולן.
גלובלי. נשיא סין הזכיר כי ארגון שיתוף הפעולה של שנגחאי הוא מנגנון שיתוף פעולה אזורי מקיף שהוקם בהשתתפות סין ורוסיה, אשר ממלא תפקיד מפתח בשמירה על שלום, יציבות ופיתוח באזור אירואסיה. הוא הדגיש כי על הצדדים לתמוך הדדית זה בזה בעיצוב כיוון הארגון, להזרים תנופה חדשה לפעילותו ולחזק את התפקיד האסטרטגי של הפלטפורמה. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הודע לדונלד טראמפ על תמיכתו באוקראינה בשיחת טלפון, לאחר שנשיא ארצות הברית הודיע על אספקת נשק חדשה למדינה מוכת המלחמה. נשיא אוקראינה כתב כי ניהל שיחה טובה מאוד, הודע לדונלד טראמפ על נכונותו לתמוך באוקראינה, וכי ימשיכו לעבוד יחד כדי לעצור את ההרג וליצור שלום בר קיימא וצודק. לדברי ולדימיר זלנסקי, הוא ודונלד טראמפ הסכימו לשוחח לעתים קרובות יותר ולהמשיך לתאם את פעילותיהם. נשיא אוקראינה דיווח בפוסט כי ניהל שיחה טובה מאוד עם מזכ"ל נאט"ו מרק רוטה, שנפגש עם דונלד טראמפ בבית הלבן מוקדם יותר השבוע. דונלד טראמפ אמר לכתבים שהוא מוחזב מנשיא רוסיה, וכי נשק אמריקני בשווי מיליארדי דולרים מגיע לאוקראינה. הוא גם יהיה על קונים של ייצור רוסי בסנקציות, אלא אם כן רוסיה תסכים להסכם שלום וקבע תקופת חסד של 50 יום. ולמזג האוויר, השמיים יהיו מעוננים, שוב לקראת הערב, מזג האוויר הגשום יימשך גם מחר, הטמפרטורות חזויות להיות בין 14 ל-18 מעלות בבוקר, ובין 23 ל-26 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.